Advocate Sminya. Good morning, Chair. Good morning, Madam Commissioner. We beg leave to call Mr. Kasiboni to the witness stand. Dr. Kasiboni, good morning to you as well. Good morning, Advocate. If you would just, Doctor, give us your full names. My full name is Anthony Kaziboni. And do you swear that the evidence you are about to give us will be the truth, nothing else but the truth, and the opinions you express are opinions that you hold as an expert? I swear. Raise your right hand and say, "So help me God." So help me God. Thank you. You have given us a statement that explains the evidence we're about to give. At the end of what our evidence will be, I'll have that statement admitted as an exhibit into the evidence. But let us start here and deal with your qualifications. You are a senior researcher at the University of Johannesburg Center for Social Development in Africa, am I right? Correct. And you lead the socio-economic and environmental justice thematic area. Correct. What does that mean? It means that as a senior researcher at the University of Johannesburg, I should hold a PhD to occupy that position. And I've experience in research as well as supervision of postgraduate students. The thematic area at the Center for Social Development looks into socioeconomic issues as well as the environment. And those are areas I've specialized in my areas of research again, and the work that I've done. Ka ntirho lowu ndzi wu endlaka ni fanele ni va na timfanelo ta ku va ndzi thwasele tidyondzo ta PhD kutani ndzi wu endlile sweswo, kasi ni tlhela ndzi langutela lava va endlaka tidyondzo ta postgraduate, kasi ni timhaka ta ntshamisano ni ta mbango. Ndzavisiso lowu ndzi wu endleke wu languta tinhla teto. Your academic background, as you indicate, was that in 2010 you acquired a bachelor's degree in social sciences with honors, majoring in sociology, and this was obtained from University of Zimbabwe. Am I right? It was obtained at Africa University in Zimbabwe. Sorry, Africa University in Zimbabwe, you're correct. Correct. Later on, in 2012, you got an honors degree in sociology, which you passed cum laude from the University of Johannesburg. Correct. Those of us who don't remember, cum laude is a Latin expression to say acquired with praise. Is that right? Correct, with Okay. distinction. Yeah. Ka tidyondzo leti mi ti endleke hi 2010 mi kume Bachelor of Social Science ya honors, kasi hi 2012 mi tlhela mi kuma tidyondzo leti tlakukeke ka sociology, kasi ku pasa mi pasele ehenhla hi leswi swi vuriwaka cum laude. 2016, you a recipient of a master's degree in sociology, which too you got cum laude from the University of Johannesburg in South Africa. Correct. Kasi hi 2016 ka University ya Johannesburg nakona mi tlhela mi kuma ku pasa hi ndlela ya le henhla ka leswi mi swi thwaseleke ka tidyondzo ta n'wina. A doctorate in sociology you obtained in 2022 at the University of Johannesburg as well. Correct. Kasi hi 2022 mi kume doctorate ya n'wina ka University yona le ya Johannesburg. Your academic background spans a whole period of over 10 years
as a lecturer in higher education. That too is correct, right? Correct. Kumi timalembe ya kwalomu ka 10 eka tidyondzo ta n'wina naswona i ku tiyisisa leswaku sweswo swi tano hi ntokoto lowu mi nga na wona. As an academic and a professional, you are also a member of various professional associations. That is true as well. Correct. Kasi futhi hi tiyisisa leswaku mixirho xa mihlangano yo hambanahambana ya professional hi tlhelo ta dyondzo. To that includes the South African Sociological Association, abbreviated SASA. Correct. Swi katsa na SASA leyi vuriwaka hi nkomiso leyi mi nga xirho xa yona. The Water Institute of Southern Africa, abbreviated WISA. Correct. Swin'we na Water Institute leyi hi nkomiso yi boxiweke. And the Research Committee 46 of the International Sociological Association with an acronym ISA. Correct. Kasi nkomiso luwa wa ISAP ka nhlangano wolowo nakona mi xirho xa kona. You're also a member of the Statistics South Africa Migration Forum. Correct. Kasi futhi mi le ka xirho xa Statistics Africa kumbe Migration Forum hi leswi swi tiyisisiwaka kwalano. In your wide field of experience, you are also invited to the former US President Obama's town hall for young African leaders, and this was in 2013 in Johannesburg. Correct. Kasi 2013 mi tlhele mi rhambiwa ka lava va endlaka kahle ngopfu swinene ka nhlangano lowu wu kongomisiwa hi murhangeri Obama. Also, over the period spanning from 2016, you have been a recipient of several prestigious awards. Correct. Kasi kusukela hi 2016 mi kume masagwadi yo hambanahambana yo tlakuka. Received the Distinguished Student Choice Award from the University of Johannesburg Faculty of Humanities. Correct. Ka University ya le Joni ka Faculty ya Humanities nakona mi kume sagwadi ro karhi. Part of those accolades was in 2018 you achieving in the field of clinical sociology, where you are acknowledged with prestigious Outstanding Early Career Award. Is that right? Correct. Kasi 2018 nakona ka clinical sociology nakona mi kume sagwadi leri tlakukeke hi ku vona ntirho lowu mu endlaka. The award was presented by the International Sociological Association's Research Committee 46. Correct. Kunga sagwadi leri ri nyikeriweke hi komiti liya ya misava. And you are a lifetime member of the Golden Key International Honor Society. Correct. Kasi futhi ikhale mi ri xirho lexi yaka emahlweni xa nhlangano lowu vuriweke. As part of your career path, you have contributed more than 60 publications, including journal articles, book chapters, newspaper articles, report, policy briefs, etc. Correct. Naswona hi tiyisisa leswaku matsalwa kumbe tibuku to tlula 60 mi hoxe xandla hi ku tsariweni ka tona mi karhi mi ti hluvukisa ku ya emahlweni. Contributed significantly in various interviews over spanning a whole number of radio platforms to which you have spoken. And TV. Correct. Kasi futhi hi tiyisisa leswaku eka radio mi ve na mimbulavulo yo hambanahambana yo tala ku katsa na le ka TV. Chair, we make the submission that the witness qualifies as an expert, and his opinion evidence for that reason must be admissible. Yes. Now you have had an opportunity to know what this commission is all about, Doctor, don't you? Mi kote ku tiva leswaku kahle kahle xikongomelo xa commission leyi i yini. Yes, sir. It concerns, in the principal sense, at least for this part, the fire that engulfed the building called Usindiso
culminating in the death of at least 76 persons, injury to many, that included both women and children. xikongomelo nkulu i ku va ku lavisisiwa mhaka ya ndzilo lowu wu hiseke muako wa Usindiso laha ku feke vanhu va kwalomu ka 76 kasi vo tala va vavisekile. Yes. You'd also know that a fair proportion of those who perished in this fire, those who got injured in the fire, were foreign nationals. Yes. Kasi vo tala va lava va feke kumbe ku vaviseka a va ri va matiko man'wana. You have in the past had an opportunity to research the impact of perceptions surrounding foreign nationals in the South African environment. Kasi futhi u kote ku endla ndzavisiso hi mavonelo malangutelo lama khumbaka ndlela leyi vanhu va matiko man'wana va langutiwaka ha yona. Yes. And ultimately, your research has revealed certain things that are worrisome from a professional analysis about the narration or the narrative that is attributed to foreign nationals. Yes. Kasi futhi ndzavisiso wolowo wu tlakusa swivutiso swo karhi emhakeni ya ndlela leyi vanhu va matiko man'wana va tekiwaka ha yona. In fact, as you tell us in your statement against paragraph 11, you say the publication you have made, to which you will include as an exhibit, was premised on examining the validity of blame often put on immigrants by public officials and politicians for various social and economic problems in South Africa like crime, disease, unemployment, and poverty. Kasi futhi ku kombisiwa leswaku ka leswi mi swi tsaleke ku vura leswaku vanhu va matiko man'wana va hoxa xandla emhakeni ya vusweti, ku pfumaleka ka mintirho ni swiphiqo swo karhi leswi nga kona. Yes. You say South Africa, at least in the in the southern part of the continent, happens to be a destination of choice. Tell us why. Mi vula leswaku Afrika-Dzonga yi rhandziwa ngopfu leswaku vanhu va la ku ta kona. Hi hlamuseleni leswaku xivangelo xa sweswo yini. There are two main essential reasons as to why people gravitate towards South Africa. Kuna swivangelo nkulu swimbirhi leswi endlaka swa ku vanhu va voyamela ku ta la Afrika-Dzonga. This cuts across immigrants of different categories. Va ta hi ku famba lava I swiyenge swimbirhi leswi nga swi boxaka. Economic migrants, Kuna lava taka va tela mintirho, refugees and asylum seekers, kuna lava nga taka hi ku chava ku va va xaniseka kumbe xani matikweni ya vona. you'll also find that tourists come. Kasi van'wana vo ta hi ku ta va ta va langa tiko. South Africa's comparatively better economy in relationship to other countries in the region make it an ideal location to find work and business opportunities. Ikhonomi ya la Afrika-Dzonga ya antswa loko yi pimanisiwa ni matiko akelana, hi swona swi endlaka swa ku vanhu va rhandza kumbe va tikuma va la ku ta laha. South Africa is also party to international conventions that have to do with refugees and immigrants. Kasi futhi Afrika-Dzonga I xirho xa mihlangano ya matiko yo hambanahambana laha ku khumbiwaka kumbe ku langutiwaka timhaka ta vapfhumba kumbe vabaleki. So the country is mandated to warmly receive and cater for refugees and asylum seekers. Kutani tiko leri ni vutihlamuleri ro amukela vapfhumba ni lava taka hi ku baleka. So in 1994, when the transition to a democratic judicial order took place, we built over the time a jurisprudence that is pro-human rights, right? Kutani hi 1994 loko ku nghena fambiselo ra xidemokirasi ku vekiwe swiletelo leswi swi langutaka timfanelo ta ximunhu. Yes, this is particularly couched around the Bill of Rights. Ina sweswo swi fambisana ni timfanelo kumbe swiletelo leswi swa ta timfanelo ta ximunhu. That is
also an additional factor that makes South Africa a preferred destination or destination of choice to those immigrants in the region. kutani sweswo swi endla leswaku vanhu va voyamela va rhandza kuta ka tiko leri. Yes, particularly the fact that there is rule of law and the judiciary is well respected. Ngopfungopfu hi leswi nawu nga kona naswona vulawuri bya xiximiwa. And you mentioned various conventions, treaties, including the 1967 Protocol and the 1969 OAU Convention, which require the government to assist refugees. You've told us that as well, right? Yes. Wu tlhela wu boxa hi mihlangano yo hambanahambana wa 1967 swiletelo swa kona ni hi 1969 u tlhele na kona u swi kandziyisa sweswo. And given your background and your research and your experience, you have managed to make various observations in relation to the status standing of migrants in South Africa. Am I right? Yes. Kwalaho ka ntokoto lowu nga na wona ni vutivi bya wena u kote ku boxa swo karhi leswi swi khumbaka va ta hi ku famba lava taka laha ka tiko leri. It is for that reason you tell us against paragraph 14.1 of your statement that there is a blaming and scapegoating immigrants that happens in this country, correct? Correct. And it is not unique to South Africa, the blaming and scapegoating of immigrants. Ka paragraph 14.1 mi tlhele mi vula leswaku ku na ku solasoliwa kumbe leswi swi vuriwaka malungana ni leswi endlekaka tiko leri. Kasi futhi a ko va tiko leri ntsena laha swi endlekaka kona. And you tell us it's also experienced in countries like the United States of America against Mexicans, in Turkey against Syrians, as well as England and France. Yes. Me vula leswaku sweswo swa endleka ematikweni ya le America laha khumbaka matiko ya le Turkey swin'we ni le matiko lava khumbaka ya le France. One of the observations you make is that recently in 2019, an anti-immigrant stance was spearheaded by politicians as part of the electioneering process. Explain more. Kasi mi tlhele mi vula leswaku 2019 a ku ri na tsima ro karhi leri onge a ri lwisana ni vanhu lava taka hi matiko man'wana hi tlhela kombela mi hi hlamusela. So it was a particularly worrying trend where opposition parties in South Africa started rallying and blaming immigrants for the kind of socioeconomic problems that the country was facing. And this also coincided with the rise of Operation Dudula, which then was a vigilante group, but now has been accepted as a political party, which demonstrates fascist, narrow nationalistic, and right-wing conservative ideals, where they argue for the protection and securitization of South African borders. Kasi mboyamelo lowu nga tikomba kwalani a ku va ku khutaziwa kumbe ku hlohloteriwa mhaka ya ku va ku nga tsakeriwi vanhu lava taka hi ku famba loko ku langutiwa timhaka ta Operation Dudula leyi ku famba ka nkarhi sa yi tekiwa onge ko va nhlangano wo karhi leswi a swi pfuretela kumbe swi hlohlotela rivengo. And as you point out, now a political party, hashtag Operation Dudula, has as its agenda an anti-immigration view. So hi ku ya leswi mi swi boxaka mhaka leya Operation Dudula swi komba swa ku xikongomelo xa yona kumbe nsusumeto wa kona i ku va ku nga tsakeriwi ku nga amukeriwi lava taka hi ku famba. Yes. The anti-immigration sentiment, you say, is founded on a false premise. Tell us more. Mi vula leswaku kahle kahle mhaka leya ku va onge ku vengiwa va ta hi ku famba kahle kahle hi na xisekela hi na ntiyiso hi kombela mi hi byela leswi engetelekeke. In the paper, we argue that
people in positions of power and authority, people in government and political leaders. Hi vula leswaku ka leswi hi nga swi tsala hileswaku vanhu lava nga ni matimba ya vulawuri kumbe ka mavandla ya tipolitiki Appeal to public sentiment by not taking accountabilities of issues around service delivery problems, the lack of employment opportunities, rising levels of crime, as well as, for example, the failing healthcare that we have. va fambisana ni leswi nga tsakeriwaka hi vanhu ku pfumaleka ka mintirho xiyimo xa ta rihanyo lexi nga fambiki kahle vugevenga lebyi nga kona kutani va ya ni sweswo hikuva vanhu va ta tsakela ku swi twa leswaku va ri yini And unfortunately, blame immigrants. kutani leswi twisaka ku vava ku soriwa vanhu lava humaka ka matiko man'wana The basic premise or logic of this argument stems from the fact that South Africa is under threat because of an influx of immigrants. kutani mhaka ya ku vula sweswo hileswaku kahle onge tiko ra Afrika-Dzonga li ri hansi ka nsusumeto lowukulu hi ku tala ka vanhu lava humaka ka matiko man'wana And without immigrants, life of the ordinary South African, the citizen, would be better. kutani ku vuriwa leswaku loko vanhu lava humaka matiko man'wanyani a va nga ri kona onge vutomi bya vanhu va la Afrika-Dzonga a byi ta antswa The evidence in your research contradicts these premises that seek to allocate blame on the social ills of the country on foreign nationals. All right? Yes. kutani ndzavisiso wa n'wina kahle wu bakanyela etlhelo mavonelo ya leswaku swiphiqo leswo vangiwa hi ku va ku te vanhu va le ka matiko man'wanyana But you say there are a number of factors that evidence has revealed to contradict these false premises. kutani mi vula leswaku kahle ku ni tinhla leti kombaka leswaku kahle swilo leswi vuriwaka a hi swi fambelani na ntiyiso Yes. And you say there are millions of immigrants in Johannesburg CBD, of which more than 80% are foreign nationals. mi vula leswaku ku ni tinhlayo letikulu endzeni ka doroba ra Joni laha vo tala va vona va humaka matiko man'wana This is one of the accusations that are leveled against foreign nationals. Yes. ku nga swin'wana leswi ku hehliwaka vanhu lava humaka matiko man'wana This, you tell us, is not accurate. Yes. The evidence will point this accusation not to be accurate. Yes. kutani hi ku vula ka n'wina kahle leswi a swi kongomanga Explain. mi nga hi hlamusela Looking at the available statistics on the number of immigrants in South Africa, then it was based on Stats SA. Statistics indicated that we had approximately 3.95 million foreign nationals in the country, which was inclusive of undocumented immigrants as well as anyone who was born outside of the country. kutani loko languwa tinhlayo ku ya hi lava ka ti-statistics kombisa leswaku ku ringanyetiwa nhlayo kwalomu ka 3.5 wa timiliyoni ya lava humaka matiko man'wana van'wana va tsarisiwe hi nawu kasi van'wana va tivikana So you say the evidence refutes as correct that 80% of the Johannesburg CBD is occupied by foreign nationals. kutani ke hi ku ya hi vumbhoni bya n'wina mi vula leswaku kahle kwalomu ka 80 wa ti-percent ta lava nga la dorobeni ra Joni i vanhu lava humaka matiko man'wana The study focuses on national dynamics. So the assertion of 80% of Johannesburg CBD being occupied by foreign nationals is theoretically impossible to ascertain because you'd need to draw a sample you'd need to look at the whole population, clearly demarcating what the Johannesburg CBD is and conduct a study. So based on the figure that is proposed, one would be interested to see how it was ascertained. kutani kahle tinhlayo leti boxiweke ti vula hi ku angarhela eka tiko hinkwaro kambe loko ta komisiwa leswi endlekaka la ndzeni ka doroba ra Joni
ku fane ku va ni ndzavisiso lowu kongomeke leswaku sweswo swi fikeleriwe njhani ku va ku vuriwa mhaka yoleyo. Another falsehood you point to, and which is supported by the evidence in your research, is that immigrants are a cause for high employment levels in the country. Swin'wana leswi mi swi katsaka ka leswi mi swi vuraka hileswaku ku vuriwa leswaku vanhu lava taka hi ku famba hi vona va endlaka leswaku pfumaleka mintirho. Can you expand on that opinion? Xana mi nga hlamusela mhaka yoleyo? The unemployment rates at the time indicated that about 34 to 35% of South Africans were unemployed. Closer to 65% of young people were unemployed. And this would be about 8 million individuals in the country without work. Kutani ndzavisiso hi nkarhi wolowo wu kombise leswaku va kwalomu ka 34 ku ya ka 35-40% a va nga ri na mintirho, kasi vantshwa va kwalomu ka 65-40% na vona va nga tirhi. Kutani sweswo swi vula leswaku i nhlayo leyi katsakanyaka ya kwalomu ka 8 wa timiliyoni kumbe 8 million. Based on the figures we have from Statistics South Africa, which indicate that there are about 3.95 million. Kutani ku ya hi tinhlayo ta Statistics South Africa ku vuriwa leswaku va kwalomu ka 3.5 million 3.95 million, or 3.95 million, including children. ku katsa vana. The Yeah. square blaming of immigrants on the lack of employment holds no weight. To further add, Kutani ke ku va ku soriwa mhaka ya lava humaka matiko man'wanyani kahle kahle a yi twisiseki ke futhi swin'wanyana. studies conducted by international organizations indicate that there is a positive association with an immigrant working in South Africa, potentially contributing to 2 work opportunities for locals. Kutani ndzavisiso lowu endliweke kahle kahle wu kombisa leswaku kumbexana loko ku ri ni munhu wa tiko rin'wana la tirhaka la swi nga ha pfula ndlela leswaku van'wanyana vambirhi va tiko leri va kuma ntirho. This is based on data collected between 1996 and 2011. Kutani sweswo swi sekeriwe ka rungula leri hlengeletiweke kusukela hi kwalomu ka 2011. Which is somewhat dated. However, in the absence of new knowledge, Kutani swi nga endleka onge rungula ra khale kambe ku hava lerintshwa leri nga na rona. as researchers, we work with the best possible and available data. Kutani tanihi va lavisisi hi tirhisa rungula leri hi nga na rona leri tirhaka. This study was published in 2018 by the World Bank. Ndzavisiso wolowo wu humesiwe hi 2018 hi World Bank. Another falsehood where the evidence shines the light is that foreign nationals are the leading cause or contribute higher levels to crime. Kasi futhi mhaka yin'wanyani leyi yi boxiweke yi vulaka leswaku kahle kahle hi ntiyiso i mhaka leswaku vanhu va matiko man'wanyani va hoxa xandla swinene ka vugevenga. Tell us more. Kombela mi hi hlamusela. When looking at crime, foreign nationals have always generally been described as illegal. Loko langutiwa ka mhaka ya vugevenga vanhu va matiko man'wanyani va tekiwa hi ku angarhela onge a va tanga hi nawu. Having been in the country illegally. Ku tekiwa leswaku va la tikweni handle ka nawu. The South African Police Services do not release data that's aggregated on nationality to the public. Ku hava rungula leri ri humesiwaka hi maphorisa ya tiko leri kumbexana ri fikelelaka un'wana ni un'wanyani ri boxaka tinhla teto. At the time of writing the report, we used data collected from correctional and justice. Kutani loko hi humesa xiviko xa hina hi langute xiviko lexi xi vulavula hi ku pfumaleka ka vululami emhakeni ya minxupulo. From 2017 to 2022, and it noted that we would have about 2.3% of incarcerated persons being undocumented immigrants. Kusukela ka rungula ra 2017 ku ya ka 2022 ku vuriwa leswaku kwalomu ka 2.3 wa tiphesenti ta vanhu lava va khotsiweke
a ku tekiwa leswaku va laha tikweni ku nga ri hi nawu. And another accusation, which the evidence contradicts, is that they are an undue burden, this is now foreign nationals, on public services such as health, poor health service delivery. Kasi xisolo xin'wana lexi xiviko xexo xi xi bakanyelaka etlhelo xa leswaku vanhu lava matiko man'wanyana va faka ntshikilelo ka mhaka ya ta rihanyo ni vukorhokeri. This is say it's a falsehood. Explain why. Xiviko lexi xi vula leswaku i mavunwa wolawo hi kombela mi hi hlamusela xivangelo xa kona. South Africa is facing multiple crises. Afrika-Dzonga yi langutane ni mintshikilelo yo hlaya. Firstly, there is the triple challenge. Xikombiso kumbe xo sungula ku ni ntlhontlho lowu hi nga ku ni tinhla to siyasiyana, which is high unemployment, ku nga ku pfumaleka lokulu ka mitirho, high inequality, ku pfumala ndzingano loku tlakukeke, and pervasive poverty across the country. ni vusweti lebyi angarhelaka etikweni hinkwaro. Further to that, Kasi futhi ku tlula kwalaho, corruption, vukungundzwana as well as poor governance, ni vulawuri bya xiyimo xa le hansi have contributed to the poor of the poorest bearing the brunt. swi endle leswaku lava va nga swisiwana ku va vona va tshikileriwaka swinene. The country loses about 27 billion rands to corruption and illicit activities. Tiko ri lahlekeriwa hikwalaho ka 27 billion wa tirhandi hikwalaho ka vukungundzwana ni ku endla swilo hi ndlela leyi nga riki yona. And that's annually. Sweswo i tinhlayo ta lembe ni lembe. In addition to that, more than 76,000 work opportunities are lost. Ku tlula kwalaho tindlela to va ku pfuriwa mintirho to kwalomu ka 76,000 ta lahleka. The Minister of Finance noted that due to corruption, Holobye wa swa timali u vula leswaku hikwalaho ka vukungundzwana the country was in a very volatile space, tiko a ri ka xiyimo lexi nga ku xa tsekatseka. and it was a ticking time bomb Kutani ku ta tlhekeka khombo ku nga ri khale for violence. leswaku ku va ni madzolonga. So the attribution of blame on foreign nationals for the poor economy we have is another falsehood you point to. It's illogical, yes. Kutani ku mi vula ni leswaku kahle ku va ku soriwa vanhu va matiko man'wanyani a hi swona. There is also a perception that immigrants do not want to be documented and choose to be in the country illegally. You say this is wrong. The evidence does not corroborate it. Kasi futhi ni miehleketo ya leswaku lava humaka matiko man'wana hi vuma va lavi ku va va tsarisiwa hi nawu, kutani mi vula leswaku kahle sweswo a hi swona. Explain. Mi nga hi hlamusela. The implementation of migration policy has been impacted particularly around the functionality of the Department of Home Affairs. Kutani ku vekiwa kumbe ku landzeriwa ka milawu leyi lawulaka ku nghena ni ku huma ka vanhu etikweni swi fambisana ni ndzawulo ya timhaka ta xikaya. Asylum seekers and refugees, there are backlogs on that side. Vabaleki lava va taka va lava ku amukeriwa etikweni ku ni tinhlayo leti ti saleleke endzhaku. As well as temporary visa permits. Ka ni tiphemiti ta visa ya nkarhinyana. In this space, people may find themselves unfortunately unable to renew documents in time. Kasi futhi swi nga endleka leswaku vanhu va nga swi koti ku pfuxeta mapapila ya vona hi nkarhi. And in addition to that, kasi hi laha ku engetelekeke, the department is struggling with issues around corruption. kasi futhi ndzawulo yi langutane ni swiphiqo swa vukungundzwana. These are issues that are well documented on the news. Kutani tinhla teto ti boxiwile ka xiviko lexi. Yes, Professor Hesh told us yesterday that to the
extent that the Department of Home Affairs is dysfunctional also doesn't help the problem. Professor Heshtolo u hi byerile leswaku kahle leswi ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi nga ni ntshikelelo wa ntirho swi endla leswaku xiyimo lexi xi nga antswi. You associate yourself with that comment? Xana mhaka yoleyo mi fambisana na yona? I unequivocally agree with it. Ndzi pfumelana na yona hi ku helela. Yes. And and you say against paragraph 16.6 of your statement that blaming and scapegoating arise primarily because of failure of government policy and implementation, mismanagement and corruption in all of the education, health and housing provision. Kasi ka paragraph 16.6 mi tlhela mi vula leswaku kahle swisolosolo leswi swi fambisana ni ku tsandzeka ku tirhisa tipholisi leti ta hulumende ni swiletelo swo karhi leswi a swi fanele swi landzeriwa. Explain. Mi nga hi hlamusela? I will address them individually. Ndzi ta vulavula hi tinhla leti ha yin'we yin'we. And my focus will be on public provision of education, healthcare, as well as housing. Ndzi ta vulavula hi ku kongoma hi mhaka ya vutshamo, tiyindlu, timhaka ta dyondzo. Please do. In terms of education, Emhakeni ya dyondzo there are systemic issues around curriculum development and the state of schools. ku ni swiphiqo etimhakeni ta nhluvukiso wa curriculum ni xiyimo xa swikolo. Unfortunately, that has resulted in conflict Kutani ke sweswo swi vangile leswaku ku va ni nkwetlembetano between locals exikarhi ka vanhu lava tshamaka endhawini and immigrants. swin'we ni va ta hi ku famba In terms of policy implementation as well, ni le ku landzeriweni ka policy. the Makanda court case, bearing in mind the right of access to education for children, Mhaka ya le court ya Makhanda loko yi vulavula hi mhaka ya mfikelelo wa dyondzo ensured that even without documentation, all children in South Africa should have access to the basic right to education. ku tiyisisiwe leswaku hambiloko munhu a ta a nga ri na mapapila kambe mfanelo yo va kuma dyondzo u na yona. In terms of health, Emhakeni ya ta rihanyo the public healthcare system is in crisis. endlelo kumbe fambiselo ra ta rihanyo ra mani na mani ri le ka nkitsikitsi. These are the words of the SAMA, South African Medical Association president. President wa SAMA u vule marito wolawo. I repeat again, it's in crisis. A tlhela a tshikilela a ku nkitsikitsi kumbe xiphiqo. There's a shortage of medical staff, Ku pfumaleka vatirhi va ta rihanyo, nurses and doctors. vaongori ni madokodela. To further explain the inconsistency in policy, A tlhela kombisa leswaku kahle pholisi yi landzeriwe hi ku fana. the Department of Home Affairs introduced the critical skills list in 2022 Feb. Hi 2022 February ndzawulo ya ta xikaya yi humese nxaxamelo wa lava nga ni vuswikoti byo hlawuleka. Without doing adequate consultation, the list was then added on some other healthcare-related professions in August 2022. Hi August 2022 handle ka ku va mhaka leyi xopaxopiwe kahle swi vange leswaku wu katsiwa eka swiyenge swin'wana leswi nga riki swona. So the idea that immigrants are flooding public health care Kutani mhaka ya leswaku va ta hi ku famba hi vona va nga ka ntshikilelo ka mpfuno wa rihanyo on a national level eka tiko hinkwaro is false. emavunwa. The Department of Home Affairs does not also take information of people's nationalities on a national level. Ndzawulo ya ta xikaya kahle a yi langutisisi rungula leri khumbaka vanhu kumbe lava humaka matiko man'wanyani eka tiko hi ku angarhela. I will note that in areas that are typically migrant dominated, you will have more migrants access that hospital or clinic. Ku vuriwa leswaku ka
ka tindhawu tin'wanyana laha ku nga ni vanhu lava humaka ka matiko man'wanyana hi vona lava kumekaka va nghena va tirhisa switirhisiwa sweswo. In terms of access to housing, Emhakeni ya mfikelelo wa ndhawu yo tshama, the provision of housing is based on the showing of an South African identity document or a refugee or an asylum seeker. mfikelelo kumbe ku kota ku kuma ndhawu u fanele u va ni ID ya Afrika-Dzonga kumbe phepha leri kombaka leswaku u amukeriwile leswaku u kuma ndhawu nkarhinyana. Undocumented immigrants cannot, within the law, access such. Kutani va ta hi ku famba lava nga tsarisiwangiki hi nawu a va nge nyikiwi ndhawu. Where they are found to be in contravention of the law, like anyone in South Africa, the law must be equally and fairly applied. Loko va kumeka va tlule nawu ku fana un'wana la nga Afrika-Dzonga, nawu wu fanele wu teka goza. Thank you. It's a case. Yes. You tell us in paragraph 16.9 of your statement that South Africa's deteriorating service delivery by local governments threaten to exacerbate economic hardship and potentially lead to future instability in South Africa. And that is the view you say is also expressed by Minister of Finance. Kutani ka paragraph 16 ya xiviko xa n'wina mi vula leswaku kahle ku pfumala ntshamiseko hi tlhelo ra tipolitiki ku vangela leswaku ni le nkarhini lowu taka ku ta va ni swiphiqo swin'wana leswi engetelekeke ngopfungopfu leswi nga khomaka ni tlhelo ra ikhonomi. Yes. Of all those factors to which you allude in your evidence, you have drawn certain conclusions. Eka tinhla leti mi ti boxaka xiviko xa n'wina mi fikelele swiboho swo hlayanyana. Yes. One of which is that South African socio-economic problems are not caused by immigrants, but rather by poor governance and corruption. Kutani swin'wana mi vula leswaku kahle swiphiqo leswi ntshamiseko wa la Afrika-Dzonga a swi vangiwi hi va ta hi ku famba kambe i ku tsana ka mafambiselo ya hulumente. That's one of the conclusions you draw. I xin'wana xa leswi mi swi vulaka. Yes. There is another conclusion which is referred to in your statement that says many politicians, public officials, and other high-profile people regularly make anti-immigrant statements that fuel xenophobia. Kasi mi tlhela mi vula leswaku varhangeri van'wanyana va ni ku vula marito yo karhi lawa ma hehlaka kumbe va langutela ehansi vanhu lava taka hi matiko man'wanyana. Yes. In fact, the Commission has heard that entities like hashtag Operation Dudula attributed the causation of fire to foreign nationals. Kasi futhi la ka commission ku tuwile leswaku swiyenge swo fana na va Operation Dudula swi nga va swi hoxe xandla eka ku va ku hetelele ku va ni ndzilo. Yes. You've also alluded to this as well, that the number of migrants in the country is grossly exaggerated. Tell us a little bit more. Mi tlhela mi vula leswaku kahle nhlayo lava ta hi ku famba lava matiko man'wanyani onge yi tlakusiwe ngopfu ku ya ehenhla hi kombela mi hi byela. Public perceptions based on a South African Social Attitude Survey indicated that many people believed that there were up to 40 million immigrants in the country. Hi ku ya leswi vanhu va swi vulaka va swi langutaka va vona onge kahle nhlayo ya vanhu lava humaka matiko man'wana kwalomu ka va 40 million. Without repercussions, politicians come out and give figures of up to the country having 10 million undocumented immigrants. Van'wa tipolitiki va na ku vula leswaku ku na kwalomu ka 10 wa timiliyoni ya vanhu lava humaka matiko man'wanyana lava nga tsarisiwangiki. The same politicians will be proudly saying that the unemployment rate is very high and we have 8 million locals without work.
Vona van'wamatipolitiki volavo va tlhela va vula leswaku ku pfumaleka mintirho naswona hina vanhu va kwalomu ka 8 million va tiko leri lava nga riki na mintirho. The same statistics come from the same organization, the Statistics South Africa. Tinhlayo teto hinkwato ti huma ka nhlangano wun'we wa Statistics South Africa. Why is there a contradiction in the number of immigrants, a lack of belief of that number, whereas there is a belief of the number of unemployed people? Kasi swi vangiwa hi yini leswaku ti nga fambisani tinhlayo leti ni ngopfungopfu ku langutiwa liya ya vanhu lava nga riki na mintirho? Worrying more are government officials aware of data from Stats SA who propagate these grossly exaggerated and inaccurate figures. Kasi futhi varhangeri lava va tixiya kumbe tinhlayo leti va na tona kambe ti tlhela ti vuriwa hi ndlela leyi kumbexana yisiwaka ehenhla. Yes. You also are telling us that, on the contrary, immigrants contribute about 9% of the gross GDP. Kasi mi tlhela mi vula leswaku vanhu lava humaka matiko man'wanyani va hoxa xandla xa tiphesente kwalomu ta 9 eka ntswalo wa tiko hinkwaro hi ku angarhela. Gross domestic product. Ku nga GDP, gross domestic product. That is right. Yes. And even in relation to crime, as you told us a little earlier, the data shows that immigrants are less likely to commit crimes than South Africans. Kasi ndle ka mhaka ya vugevenga xiviko xa n'wina xi boxa leswaku kahle vanhu lava humaka matiko man'wanyani ku va endla vugevenga swi le hansi ngopfu ku tlula va tiko leri. Yes. And as you said to us a little earlier, it's only about 2.3% of inmates incarcerated per year that are undocumented foreigners. It's a conclusion you also make here. Kasi futhi mi tlhela mi vula leswaku kahle ko va kwalomu ka 2.3 wa tiphesente ta lava va khotsiweke lava va nga tsarisiwangiki hi ku ya hi nawu. Yes. And not a popular fact known to many, immigrants, you say, are less likely than South Africans to be convicted of serious crimes such as murder and rape. However, they are disproportionately targeted in police operations and caught for minor crimes such as drug possession or use. Kasi futhi hambileswi vo tala va nga fambisaniki ni mavonelo wolawo vanhu va matiko man'wanyani swi nga va hi xiwelo leswaku kumbexana va khotsiwa hikwalaho ka ku pfinya munhu ni vubihi byin'wana. Yes. Tell us a little more about what you say the National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, what is NAP, is welcome. Kasi futhi la kutwa swo karhi emhakeni leyi ya rivengo ku vengiwa ka vanhu lava humaka matiko man'wanyani leswaku kahle sweswo swi hoxa xandla hi ndlela yihi. And inadequate attention is being given to implementing proactive programs that address xenophobia. Ni leswaku ku simekiwa minongonoko leyi ringaneleke leswaku ku hetiwa mhaka leyi ya ku va ni rivengo. Yes. And as you see the totality of the evidence born of research, there are recommendations that you say you are able to make. Is that right, Doctor? Kasi futhi hi nkatsakanyo swiringanyeto leswi mi swi boxeke ku ni tinhla leti ti nga sekeriwaka kutani na swiringanyeto swo karhi mi lava ku swi vula swi tano. Yes. To those who say Stats South Africa needs to make population data easily accessible and understandable to government departments and ministries, political parties, and the general public. Mi tlhela mi vula leswaku Stats SA yi fanele yi endla leswaku tinhlayo leti ti fikeleleka hi ku olova eka mani na mani ni le ka tindzawulo leti nga ta hulumende. Yes. And that the Department of Justice and Correctional Department need to work closer together and with civil society to gather accurate information and dispel the myths and misinformation about immigrants in South Africa. Kasi futhi ndzawulo ya vululami
ni ndzulamiso na hulumende va fanele va tirhisana leswaku mavarivari lama nga kona ma kota ku tlhengisiwa ma nga yi emahlweni. The Department of Justice and Constitutional Development, which is responsible for the implementation of the National Action Plan to combat racism, racial discrimination and xenophobia, and related intolerance, NAP, needs to work with other government departments and civil society to gather accurate information that dispels myths and misinformation about immigrants in South Africa. Yes. Ina ndzi vula tani leswaku tindzawulo leti ti fanele ti va nyandza yin'we ti tirhisana ti endla leswaku ku nga vi ni rungula leri hoxeke leri fikelelaka vanhu. GCIS is one of your conclusions, which is the Government Communications and Information System, should ensure credible, accurate, and reliable information about immigrants. Kasi mula leswaku GCIS yi fanele yi endla leswaku vanhu va fikelela rungula leri nga tshembekaka leri ri kongomeke. Yes. And you say that should be disseminated in all official languages, reaching communities in urban, peri-urban, and rural areas. Mi tlhela mbula leswaku ri fanele ri kumeka hi tindzimi hinkwato ta ximfumo emadorobeni ni le ka matikoxikaya. Yes. There should be anti-xenophobia training that must also be engaged in this endeavor. Kasi futhi ka goza rero ku fanele ku ringetiwa leswaku ku byariwa moya wa ku va ku nga vi ni rivengo ro ku venga vanhu va matiko man'wana. Yes. Correct. Okay. And one of the recommendations we make is that the South African Police Service could improve public safety if it targeted individuals, groups, and networks involved in specific priority crimes such as murder, armed robbery, and extortion. Kasi mi tlhela mi ringanyeta leswaku maphorisa laha Afrika-Dzonga ma nga antswisa emhakeni ya leswaku loko ku langutiwa timhaka ta vugevenga, ku yiviwa, swi endliwa hi ndlela leyi hleriweke ku nga ri ku languta vanhu vo karhi lava humaka. Correct. Correct. And the observation you make is that targeting broad categories of people like immigrants fails to reduce crime, wastes police time and state resources, and undermines police-community relationship. Mi tlhela mi vula leswaku loko kahlekahle maphorisa ma languta ntlawa wo karhi wa vanhu swi endla leswaku lahleka mali ku hetiwa nkarhi hi ndlela leyi nga fanelangiki kutani sweswo swi fanele swi langutiwa. Yes. The other recommendation you make is that organizations across all sectors should commit to tackling xenophobia as they would racism or sexism. Their representatives should use credible, accurate, and reliable population data when addressing their respective constituencies about immigrants and immigration. Kasi mi tlhela mbula leswaku mihlangano hinkwayo leyi khumbekaka yi fanele yi tiyimisela leswaku yi lwisana ni ku vengiwa ka vanhu va matiko man'wanyani ku fana loko ku lwisaniwa ni xihlawuhlawu kumbe ku vengiwa ka vanhu va rimbewu ro karhi. Yes. Correct. And lastly, to media outlets, you are recommending that they should fact-check statements about immigrants and correct claims that are patently untrue. Kasi mi tlhela mi vula leswaku ka vahaxi va mahungu va fanele va xopaxopa va tiyisekisa kahle hi ku kongoma ni ntiyiso wa leswi va swi vikaka. Correct. Correct. Chair, that is the evidence we have of Mr. Kaziboni. Yes, thank you, Advocate Siminya. Mr. Mnyandu? Good morning, Madam Chair. Good morning, Madam Commissioner. We have no questions for the expert witness. Thank you. Thank you, Chair. Advocate Siminya? May I move to be admitted into evidence Exhibit AK1, being the statement of the witness? To that would be the curriculum vitae of the witness being AK 1.1. And lastly would be Exhibit AK 1.2 being the article written by the witness on scapegoating of foreign nationals.
That being 1.2, that being AK 1.2, Chair. yes. So admitted. As the Chair pleases, this is the business of the day as we have it. I do know and place on record that MNS has informed us that they have a witness that is available to testify. Unfortunately, due to the pressures that we have as evidence leaders, we're not able to accommodate that request. The witness would have to stand down until Monday, which is the request we make, that these proceedings be adjourned until Monday. Yes. Mr. Sidumedi? Thank you, Chair. Indeed, I confirm that we did have a witness, but appreciating the sentiments by even the Arab Rajas, we are willing to oblige and arrange for a witness to come at a later date. Yes. What is the date on Monday? 25. 25 March. These proceedings are adjourned until the 25th of March, 2024 at 10 o'clock. Dr. Kasbon, you are excused as a witness. Thank you, Justice.